Hi, this is New Time on Silkway TV channel. We introduce... Армысыздар, Silkway арнасында New Time бағдарламасы. Біз осы аптаның Қазақстандағы және Орталық Азиядағы ең маңызды оқиғалар туралы айтамыз. Басты назарда саясат, экономика, әлеуметтік және мәдени өмір. Сондай Қазақстан мен әлемнің беделді сарапшыларының пікірлері. Мен Нұрбек Марджани бүгінгі бағдарламамызда. And this is what you'll see today. In Washington, Вашингтонда Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия көшбасшыларымен C5+1 өңірдің Америкамен серіктестігінің жаңа кезеңін ашатын ақш президентімен кездесуге қатысты. With America. In New York, a political shake-up. Нью-Йорктегі саяси сенсация. 34 жасар демократ-социалист Зохран Мамдани қала мэрі болды. Бұның Орталық Азия елдері үшін қандай әсері болуы мүмкін? What could be a lesson learned for Central Asia? As the US and China pause... ақш пен Қытай арасындағы сауда даулары екінші орынға шықты. Енді жасанды интеллект саласында басымдық үшін күресті үдей түсті. Бұл үрдісте Қазақстанның орны қандай? Kazakhstan fit in. We begin with the main political event of the week that took place in Washington, D.C. Presidents of the United States and Central Asian nations gathered for the C5+1 Leaders Summit, a meeting experts describe as a historic and defining. They say it marks a new stage in the evolving dialogue between the region and the US, underscoring Washington's renewed focus on Central Asia's economic development and security agenda. Kazakhstan's President Kasım-Jomart Tokayev was among the key participants. My colleague Erghali Ramazanoglu reports on the main outcomes. President Tokayev's visits to the United States are always marked by an intense schedule and substantive discussions, and this one was no exception. The visit began with a meeting with the founders of Kazakh IT startups entering global markets. The event brought together representatives of more than 20 companies with a combined valuation of $1.4 billion, demonstrating the rapid growth of Kazakhstan's tech ecosystem. These projects received strong recognition from the head of state, reaffirming the country's commitment to advancing technological innovation. The day continued with a series of high-level meetings with U.S. congressmen, senators, and representatives of major American companies. Early negotiations and already tangible results for the benefit of Kazakhstan's development. A strategic partnership agreement worth $2.5 billion was signed with John Deere. The company plans to localize the production of agricultural machinery in our country in partnership with a domestic manufacturer. We highly value John Deere's leadership in agricultural innovation and technology. We are very much committed to having further cooperation and close links with your company. The record of our cooperation is quite positive. I just was updated that we have already purchased quite more than 2,000 John Deeres. So the plan is to buy 3,000 more. I would like to assure you that the government of Kazakhstan and personally I, as president of Kazakhstan, will be absolutely positive to what you are doing in Kazakhstan. So the long-standing presence of John Deere on our market, I think that meets up our interests. This was followed by talks with U.S. President Donald Trump. Kasım-Jomart Tokayev expressed support for his peace initiatives, including the Route for International Peace and Prosperity, aimed at boosting connectivity through the Trans-Caspian Transport Corridor. In turn, President Trump reaffirmed Washington's commitment to expanding its strategic partnership with Kazakhstan. Our country has also announced its intention to join the Abraham Accords, a move aimed at contributing to dialogue, reducing confrontation, and supporting international law in line with the UN Charter. Akorda emphasized that this decision does not affect Kazakhstan's bilateral commitments with any state, but rather reflects the country's consistent multi-vector diplomacy in favor of peace and security. I just held a great call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and President Kasım-Jomart Tokayev of Kazakhstan. Kazakhstan is the first country of my second term to join the Abraham Accords, the first of many. This is a major step forward in building bridges across the world. Today, more nations are lining up to embrace peace and prosperity through my Abraham Accords. We will soon announce a signing ceremony to make it official, and there are many more countries trying to join this club of strength. So much more to come in uniting countries for stability and growth. Real progress, real results. Blessed are the peacemakers. The highlight of the visit was the Central Asia United States Summit, where President Tokayev emphasized that the potential of economic cooperation between
Kazakhstan and the US across key sectors such as energy, critical minerals, industry, transport, finance, AI, and education exceeds $500 billion. The head of our states invited American companies to take advantage of the unique opportunities available in Kazakhstan and assured investors of his full and personal support. I highly appreciate your unwavering support to advancing Kazakh-American multifaceted cooperation. As early as in your first term in the White House, our relations have been legally fixed as enhanced strategic partnership. The United States is the largest investor with over $100 billion in our economy as its perpetuum mobile. Our trade turnover has doubled in recent years and is approaching $5 billion. We cover almost 25% of America's domestic uranium demand. Kazakhstan has become a home country for 600 American companies. President Trump also hinted at visiting Kazakhstan in the future. This would make him the first American leader to do so. I think it's very possible that we'll do that. And I think all of those are very important items when you think of it, right? It's, you never know from year to year. One becomes more important than the other, but they're all important. And your country has great natural resources and a great president, very great president. Kassym-Jomart Tokayev noted that the C5+1 summit marks the beginning of a new era of cooperation between Central Asia and the United States. The visit concluded with the signing of commercial agreements between Kazakhstan and the US worth over $17 billion, which is seen as a tangible outcome reflecting the growing strategic partnership between the two nations. Yergali Ramazanule, New Time. At the C5+1 summit in Washington, Central Asia's growing role as a major transit hub took center stage, with Kazakhstan emerging as a key link in the Middle Corridor, viewed by the White House as a stable route. Experts say the format may soon expand to include South Caucasus nations, Azerbaijan, Georgia, and Armenia, as a natural extension of this trade corridor. U.S. companies, meanwhile, are also looking to strengthen the region's logistics networks through innovation, from digital tracking system as to AI-driven solutions aimed at making trade more transparent and secure. Right after the summit, my colleague Balzhan Samigulina spoke with assistant professor from Nazarbayev University to discuss this and other results of the meeting. Here are some highlights. Professor Nafi, thank you very much for joining us as we follow right now the immediate aftermath of the C5+1 meeting in Washington between the Central Asian leaders and American President Donald Trump. How do you think, with now new place of Central Asia in the foreign policy of the United States, do you think Central Asia function as an economic partner right now more with a geopolitical pivot for the United States? I think right now the U.S.'s main focus for Kazakhstan is definitely economics. As we've already seen in the past few hours, the U.S. has signed an MOU with Kazakhstan specifically aimed at critical minerals, a key part of a supply chain issue that they have been trying to relieve over the past few months. So I think they're really trying to push Kazakhstan into an economic push. Also with transportation issues, I know that the U.S. has already been involved a lot with working with Kazakhstan in the more geopolitical sphere, but also as is trying to get goods from one place to the other and trying to make sure supply chains are working. So there's a really big push economically, both as a geopolitical economic partner, but also as a supply chain partner. Yes, now we have agreements reached up to $17 billion in different fields, including the critical raw materials. How do you think where these agreements will go on and how it will be impactful for Kazakhstan in particular? Well, it's definitely going to push more of the resource extraction part in Kazakhstan. We already foresaw this coming. The fact is the U.S. needs these materials, and I think the critical minerals are, at least for right now, going to be the main focus. However, there are agreements already in place with the U.S. and Kazakhstan in terms of digital
interactions as well as for transportation and export of goods from the U.S. into Kazakhstan for things like trains and for freight industry. What next step do you think Washington will take in our region, especially during the presidency of Donald Trump? Well, I mean, there's still stuff going on this weekend, so I imagine there's going to be more talks in the area. I know there's more development in the area of transportation. There's the potential for the aviation industry. I think there's also a lot more digital that we're going to see. There's a lot more work. Amazon's invested now in Kazakhstan, and so there's an entire digital infrastructure that I know President Tokayev is pushing very, very hard these days, and I think Washington is very receptive to it in some of their ideas, and so I think you might see the potential for more work in terms of, Kazakhstan wants to build a center for data and AI, and I think that Washington's going to play a big role in sort of training and helping development here, and it's going to also help the U.S. So I feel like that's going to be the other big area. So critical minerals and digital spaces, as well as transportation, but I wouldn't really call that a new space that the U.S. has been involved in Kazakhstan. If to look at the results of this summit as well as two side meetings between President Trump and President Tokayev, I think it's a quite win-win for both sides. And how would you highlight the results of these meetings in Washington right now? What's the biggest diplomatic win for Kazakhstan? I think this is a win for Kazakhstan's ability to keep their critical mineral industry spread out across countries. It's a big win for a country that's looking to invest a lot of money and to take a lot of money and to pay a lot of money to Kazakhstan for these minerals. So there's a lot of benefits that Kazakhstan's going to take from it. So I think for Kazakhstan, they're like, this is a great opportunity to build a relationship that may have been seen as kind of waning since, previously was strongly security related with most of the economic reliance on the Tengiz Chevroil deal. And so this is rebuilding back up those economic relationships. The U.S. had fallen out of top #1 investment in Kazakhstan over the last couple years. And I foresee that Kazakhstan sees this as a win, as growing that relationship, having this, you have U.S., you have Europe, have China, as well as Russia, who's been a long-term partner of the country. So for Kazakhstan's long-term foreign policy goals and economic goals, I think this was definitely a win. The U.S. also sees it as a win in being able to collect the critical minerals that they're in need of to deal with these long-term supply chain issues that they foresee coming in the near future. So this is all around, a win-win situation for both countries. But I feel like Kazakhstan, if everything comes to plan and that we're already seeing these deals happen, I think in the long term, Kazakhstan has a lot of potential to gain from this relationship. Kazakh, as well as American officials, including Secretary of State Marco Rubio, said that this is a new era of relations between the U.S. and Kazakhstan, as well as Central Asia. But there is still a Jackson-Bannock amendment still going on toward Kazakhstan. How do you think it will be cancelled in American State Senate soon? Well, with this growing relationship, I think there's the potential to see it canceled. This is actually not the first time it's come up. It's happened. There has been proposals. Yeah, there's been proposals multiple times. I think there's a realization that some of these sort of older policies based on historical relations are long overdue to be repealed. So, and there's also there's a new understanding and a new of both Kazakhstan and maybe the Central Asian region as a whole. So I think we're going to see those shifts happen. And hopefully from this, we're going to see that repealed finally. Yes, last but not least, now analysts suggest if Donald Trump will be coming to Kazakhstan with his visit. Do you think that's going to happen? Well, we'll see. I would be very interested to see him actually come to Kazakhstan. I think this leads a lot of potential. Like I said, the U.S. has a great need for these critical minerals. And if this relationship grows the way it is and they do what Trump wants him to do, it's very possible he might make a trip here in order to really solidify this growing relationship. Thank you very much, Professor Nafia, for joining us. Thank you.
Meanwhile, U.S. Secretary of State Marco Rubio ақш-тың мемлекеттік хатшысы 2026 жылы орталық Азия елдеріне сапарға шығуды жоспарлап отырған мәлімдеді. Марк Рубио бұл туралы Вашингтонда өңір бестігінің сыртқы істер министрлерімен кездесуінде айтты. Ол экономиканы дамыту және табиғи ресурстарды игеру бағыттарында ақш пен аймақ елдерінің мүдделері сәйкес келетінін алға тартты. Ал республикашыл сенатор Джеймс Риш Джексон Венниктің енгізген сауда түзетуін алып тастау үшін Конгресске заң жобасын жіберетінін мәлімдеп, орталық Азия Вашингтонның тарапынан тиісті назар алмаған атап өтті. Jackson-Vanik amendment, noting that Central Asia has not received the attention it deserves from Washington. Our national interests are aligned. From our perspective, we are looking for... Біздің ұлттық мүдделеріміз сәйкес келеді. Біз өз тарапымыздан америкалық инновациялар, бизнес пен өнімдер жаңа нарықтарға шығуын қалаймыз. Бұл елдер арасындағы байланыстарды нығайтады. Сіздер Құдай сыйлаған ресурстарыңызды тиімді пайдаланып, оны жауапты дамуға, бағыттауға күш салып жатсыздар. Ол өз кезегінде экономиканы әртараптандыруға үлкен мүмкіндік береді. Бұл біздің қарым-қатынастарымызды нығайтуда жаңа дәуірдің басталғанын білдіреді деп есептеймін. Our relationship in Central Asia. Central Asian countries have been... Орталық Азия елдері осы аптада өздерінің сыртқы саяси белсенділігін күшейтті. Вашингтонда өткен C5+1 саммиті өңірдің ынтымақтастық аясын кеңейтудің кезекті қадамы болды. Аптаның басты оқиғалары туралы саяси талдаушы Өжет Шегірбаев әңгімелейді. Political analyst Өжет Шегірбаев. Рахмет Нұрбек, өз көзқарасымен бөлісуге әзірмін. Өжет, ендеше іске кірісейік. Сіздің ойыңызша орталық Азияның осы аптадағы дипломатиялық белсенділігін танытатын қандай оқиғалар болды? Иә, Нұрбек, бір қатар маңызды оқиғаны атап өтуге болады. Өңірде орталық Азияның әлемдік аренадағы өсіп келе жатқан рөлін танытатын жоғары деңгейдегі кездесулер де сапарлар да өтті. So, the Central Asian countries continue to actively develop the Central Asia Plus cooperation format. Earlier in this week, the Chinese city of Qingdao. Өңір елдері орталық Азия плюс ынтымақтастық форматын белсенді дамытуды жалғастыруда. Осы аптада Циндао қаласында Қытай орталық Азия саяси партияларының жоғары сапалы даму жолымен жалпы жаңғыртуға жәрдемдесу саяси партиялар әріптестігі тақырыбындағы диалогының екінші отырысы өтті. Оған өңірдің 5 елінен және Қытайдан 20-дан астам саяси партияның көшбасшыларын қосқанда 150-ге жуық адам қатысты. Экологиялық басқару талқылаудың негізгі тақырыптарының бірі қатысушылар елдер экономикалық сын қатерлерді жалғыз шеше алмайтынын атап өтті. Бұл ортақ мәселелер үйлестірілген, бірлескен іс-қимылдарды талап етеді, тәжірибе алмасуға және ұжымдық шешімдер іздеуге ерекше назар аударылды. Бұл әлемнің өзара байланысы жағдайында маңызды. Жасыл экономиканың қарқын алуы да басымдыққа ие. Орталық Азия плюс Қытай форматы ішкі саяси және өңірлік ынтымақтастықты нығайту қамындағы өзара іс-қимылдың аса маңызды тетіктерінің бірі. Мәселен, сауда, құқықтық мәселелер және басқа да бағыттар бойынша тақырыптық кездесулер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. 2024 жылдың наурызында Сиань қаласында осы форматтың хатшылығы ашылды. Institutionalized frameworks of the engagement. For instance, back in March last year, the Central Asia Plus Secretariat Office was established in Xi'an city of China, and a wide range of thematic meetings, such as those focused on trade and legal cooperation, are now held on a regular basis. Ahead of the C5+1 summit with the United States, the leaders of Central Asian countries participated in a series of major international summits. For instance, ақш пен C5+1 саммиті қарсаңында орталық Азия елдерінің көшбасшылары бірқатар ірі халықаралық форумдарға қатысты. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Дохада дүниежүзілік әлеуметтік даму жөніндегі саммитте жаһандық әлеуметтік әділеттілік қорын құруды ұсынды. Оның пайымынша бұл тетік кедейлікпен күресу үшін қажет. Ол Өзбекстанда кедейлік деңгейі 35%-тен 6,6%-ке дейін қысқарғанын және осы бағыттағы реформаларды жалғастыратынын тілге тиек етті. Өзбекстан көшбасшысы осы бағытта халықаралық ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Халықты жұмыспен қамтудың маңызына тоқталды. Оның айтуынша жоғары технологиялар мен жасанды интеллекттің қарқынды дамуы миллиондаған жұмыс орындарының жоғалуына алып келеді. Осыған байланысты қызметкерлерді қолдау үшін үкіметтер, бизнес және азаматтық қоғам арасында өзара тығыз іс-қимыл жасау қажеттілігі туындап отыр. Сонымен қатар Мирзиёев ашаршылық пен кедейшілікке қарсы күрес жөніндегі жаһандық альянстың келесі форумын Өзбекстан аумағында өткізуді ұсынды. Among governments, businesses and civil society to support workers. Additionally, the President of Uzbekistan proposed to hold the next Global Alliance Forum on combating hunger and poverty in Uzbekistan. Continuing with the World Summit on Social Development, President of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon, also took part in this event.
In his speech, he emphasized Әлеуметтік даму жөніндегі дүниежүзілік саммитке Тәжікстан президенті де қатысты. Эмомали Рахмон өз сөзінде әлеуметтік жағдай бейбітшілік, тұрақтылық пен орнықты дамудың негізі екенін атап өтті. Ол өз елінде саланы нығайтуға бағытталған халықты әлеуметтік қорғауды дамытудың 2040 жылға дейінгі ұлттық стратегиясы іске асырылып жатқан тілге тиек етті. Тәжік көшбасшысы осал елдердің халықаралық қаржы көздеріне қолжетімділігін жақсартып, тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін әлеуметтік қызметтер мен климаттың өзгеруіне қатысты жобаларын іске асыру бойынша кешенді шаралар қабылдау қажеттігін алға тартты. Саммит аясында ол Қатар әмірі және ірі компаниялардың өкілдерімен екі жақты кездесулер өткізді. Тараптар Тәжікстанның жаңартылатын қуат көздеріне қатар инвестицияларын тарту, еңбек көші-қоны, мәдениет, ғылым, білім және туризм салаларындағы ынтымақтастықты талқылады. Сонымен қатар Эмомали Рахмон Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездесті. Қос елдің көшбасшылары өзара серіктестікті нығайту үшін стратегиялық диалог кеңесін құруға келісті. Pakistan's President, Mr. Asif Ali Zardari. The two leaders discussed the development of a strategic partnership and agreed to establish a strategic dialogue council to strengthen bilateral cooperation. Meanwhile, President of Kyrgyzstan, Mr. Sadir Japarov, made an official visit to the Arab Republic of Egypt. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров осы аптада президент Әбдел Фатах ас-Сисидің шақыруымен Мысыр еліне ресми сапармен барды. Келіссөздерде көшбасшылар екі жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылап, өңірлік және халықаралық күн тәртібі бойынша пікір алмасты. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қырғыз-Мысыр қарым-қатынастарын одан әрі дамытуға негіз салған экономика, ауыл шаруашылығы, инвестиция, энергетика және денсаулық сақтау салаларындағы келісімдерге қол қойды. Бұл қос елдің өзара қарым-қатынас тарихындағы алғашқы ресми сапар. Note that this marks the first official visit to Egypt in the history of Kyrgyz-Egyptian relations. At the same time, Tajikistan is becoming a venue for a contest of the brightest young minds. Сондай-ақ Тәжікстан ғылыми пәндер бойынша жас дарындардың сайыс алаңына айналды. Душанбеде 5-10 қараша аралығында Омар Хайям атындағы математика мен информатикадан халықаралық олимпиада өтуде. Білім додасына ТМД елдерінің және бүкіл Еуразия құрлығының оқушылары қатысуда. Олимпиада әлемге әйгілі ғалымның, философтың, алгебра, астрономия және философияның дамуына зор үлес қосқан ақын және ойшылдың құрметіне арналған. Philosopher, poet, and thinker who made groundbreaking contributions to algebra, astronomy, and philosophy. Бүгінге осы Нұрбек, сөз тізгіні өзіңізде. Өжет, осы аптадағы оқиғаларға шолу жасағаныңыз үшін рахмет. Басқа жаңалықтармен бірнеше секундтан кейін ораламыз. Now moving on, New York, the largest city in the United States, has elected a new mayor. 34 years. Ал енді басқа жаңалықтарға көшейік. Нью-Йорк жаңа мэрді сайлады. 34 жасар социал-демократ Зохран Мамдани өз қызметіне 1 қаңтарда кіріседі. Оған сайлаушылардың тең жартысы өз дауыстарын берген. Оның қарсыластары республикашы Кертис Слива мен тәуелсіз демократ Эндрю Куомо тиісінше 41 және 7% дауыс жинады. Бұл жөнінде толығырақ менің әріптесім Ерғали Рамазанұлы баяндайды. Drawing attention far beyond America's borders. Ерғали Рамазанұлы explains why. New York City is celebrating Жаңа мэрді сайлаған Нью-Йорк тұрғындары жарқын болашаққа үміт артады. you tomorrow. 2026 will mark a new era in the biggest city in the state. 2026 жыл ақштың әрі қаласы Нью-Йорк үшін жаңа дәуірдің басы болды. Енді шаһарды демократиялық партия мен жалпы америкалық саясаттағы жаңа тұлға Зохран Мамдани басқарады. Уганданың тумасы 7 жасында отбасымен бірге Нью-Йоркке көшіп келіп 20 жылдан кейін ғана азаматтық алды. Мамдани Куинсте әлеуметтік кеңесші қызметін атқарды. Дәл сол кезде ол қарапайым адамдардың құқықтары үшін күресуге шешім қабылдады. Бұдан басқа ол өз көзқарасын рэп оқып шығармашылық арқылы білдіреді. For fighting for ordinary people's rights. He was also actively expressing himself through the art of rap. Go ahead, make a rap for your nanny. It's a rap. Get the guap, spin a rack on your nanny. Come through, give a dab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. In 2021, Mamdani became a member of the New York. Зохран Мамдани 2021 жылы 36-шы округтың атынан Нью-Йорк штаты ассамблеясының мүшесі атанды. Шаһар мэрінің сайлауында демократиялық партияның сол жақ қанатының атынан жеңіске жетті. Саяси бәйгеде тәуелсіз кандидат ретінде сайланған штаттың бұрынғы губернаторы Эндрю Куомоны және республикашыл Кертис Сливаны басып озды. Зохран Мамдани Нью-Йорк тарихындағы алғашқы үнді тектес мұсылман мэрі, сондай-ақ соңғы ғасырдағы ең жас қала басшысы атанды.
шаһардың жаңа жетекшісі 34 жаста. Ол Нью-Йорктың дамуына үлес қосып жүрген қауымға, соның ішінде Орталық Азия өкілдеріне де өз алғысын жеткізді. He used his victory speech to recognize the many communities that keep New York thriving, among them Central Asian professionals. Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. Thank you to those. Жарқын болашақтың келмеске кеткеніне сенуден бас тартқан Нью-Йорктың жаңа ұрпағына рахмет. Қала саясаты жиі ұмытып жүрген, бірақ бұл қозғалысты жасағандарға рахмет. Мен Йемен дүкендерінің иелері, мексикалық әжелер, сенегалдық таксистер, өзбек медбикелері, Тринидад аспаздары және эфиопиялық жұмысшылар туралы айтып отырмын. Бұл біздің қаламыз, бұл демократия сіздерге тиесілі. Біз жеңіске жеттік. Себебі Нью-Йорктықтар мүмкін емес нәрсе қолымыздан келетініне сенді. Біз бір мүддеге ұя білдік. Жарқын болашақ өзіміздің қолымызда. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. Now it is something that we do. Meanwhile, New Yorkers are looking. Нью-Йорктықтар түбегейлі өзгерістерді күтеді. Мамдани өзінің саяси науқаны барысында дәл осыны уәде етті. Күрделі көп кезеңді бағдарламалардың орнына ол әркімге түсінікті тілде барлық тұрғындарды толғандыратын басты мәселеге назар аударды. Ол Нью-Йоркты өмір сүруге ыңғайлы қала ету. New York an affordable place to live. This is the first mayor that I'm excited to see. Менің ойымнан шыққан алғашқы мэр. Біз ұзақ уақыт өзгерістерді күттік. Бұл таза хауаның жұтқыны сияқты. Ұзақ уақыт ішінде алғаш рет шынайы жаңару сезіледі. Албан тектес америкалық және мұсылман ретінде және мэрдің менің құрдасым екеніне қуаныштымын. Ол Нью-Йоркты өмір сүруге ыңғайлы еткісі келеді. What's most striking is that just over a year ago, осыдан бір жыл бұрын Зохран Мамдани Нью-Йорк мэріне үміткер болатынын мәлімдегенде, оны тұрғындардың тек 1% ғана танитын. Тіпті өз командасы да оған жеңіске жету үшін 3%-тен артық мүмкіндік бермеді. Алайда оның ұсынған жолдауы қоғамның көзқарасымен сәйкес келді. Ол қарапайым адамдардың мәселелеріне бейжай қарамайтын адам ретінде әсері қалдырды. Оның науқаны әлеуметтік желілерде шындықты әзілмен астарлап жеткізген бейнелермен есте қалды. social media videos and humor. Mamdani was able to win over voters. Мамдани Нью-Йорк сайлаушыларының дауысын көбіне қаладағы өмірдің қолжетімділігі мен оны жақсартуға деген ұмтылысының арқасында алды. Ол өзінің науқанын жергілікті адамдарға жақын күн тәртібіне құрды және оны соңына дейін ұстанды. Бұл әсіресе жастар арасында үлкен қолдау тапты. Especially it seems to be the case among younger voters. Some of the key points in his campaign. Оның бағдарламасы әлеуметтік тұрғын үйді жалға алуды тоқтату, балалар қызметтерінің құнын төмендету, тегін автобус бағыттары мен қолжетімді дүкендер желісін құру негізінде жасалды. Ол сондай-ақ жылына $1 миллион астам табыс табатындарға салық енгізуді ұсынды. Қарсыластардың қатаң сынына тап осы себеп болды. Олар Мамданиді радикалды коммунист деп те атады және оның саясаты қалаға зиян келтіру мүмкін деп мәлімдеді. Radical communist claiming his policies could ruin the city. We have a communist who's 33 years old. Бізде 33 жасар коммунист бар. Ол өмірінде бір күнде жұмыс істеген жоқ, бірақ адамдардың көңілін тапты. Мен Нью-Йоркке көп ақша жібермеймін. Маған бұның қажеті жоқ. I'm not going to send a lot of money to New York. I don't have to. But the resistance was also coming from inside the house. Some lifelong Democrats were hesitant to endorse Zohran. Оған өз партиясынан да қарсылық білдіргендер болды. Тәжірибелі демократтар Зохран Мамданиді қолдауға асықпады. Көбін оның социалистік көзқарастарды және Палестина тәуелсіздігін ашық қолдауы алаңдатты. Соңғы жылдары демократтар шағын қалалардан сайлаушыларды тартуға тырысты. Дегенмен Мамданидің жеңісі тек Нью-Йоркте ғана емес, бүкіл әлемде қызу талқыланып жатыр. Көптеген сарапшылар мен саясаткерлер оны америкалық саясаттың бетбұрысы деп санайды. Басқа қалаларда тіпті ақштан тысқары Зохран үшін Нью-Йорк науқанының стратегиясы зерттеу нысанына айналды. NYC campaign could be replicated in other cities and even beyond the United States. I think the use of social media. Әлеуметтік желілерді пайдалану үлкен рөл атқарды деуге болады. Бірақ менің ойымша оның жеңісін тек әлеуметтік желілердегі еңбек арқылы бағалау қисынсыз. Оның әсері болған шығар. Түпкілікті зерттеп қарайтын болсақ, дәл осы жолдау жеңістің шешуші факторына айналды. Ол қолжетімділік, теңсіздікпен күрес және адамдардың өмірін жақсартуға деген ұмтылысын жеткізе алды. Онсыз тіпті әлеуметтік желілердегі белсенді жұмыстың өзінде мұндай нәтижеге қол жеткізу мүмкін болмас еді.
Mamdani was not the only triumphator this Tuesday. Mickey Sherrill won the gubernatorial race in New Jersey, defeating Зохран Мамдани өткен сейсенбінің жалғыз жеңісі болған жоқ. Нью-Джерсидегі губернаторлық сайлауда Микки Шерилл республикалық Джек Читареллиден, Вирджинияда Эбигейл Снанбергерден озды. Осылайша демократтар Дональд Трамп Ақ үйге оралғаннан кейінгі 3 маңызды саяси бәйгеде жеңіске жетті. Бұл нәтижелер партияның ұстанымын нығайта түсті және оған Конгресс сайлауы алдында сенімділік берді. Жеңістер демократтардың 2026 жылы парламенттік көпшілікті қайтаруға жол ашатын жаңа көшбасшылар мен тиімді стратегиялар пайда болатынын көрсетті. in Washington and still trying to forge a path into Congress majority. Ерғали Рамазанұлы, New Time. The mayoral election in New York has become... Нью-Йорк мэрін сайлау әлемдік саясаттың ең көп талқыланған оқиғаларының бірі болды. Қазақстан жалпы орталық Азия үшін жергілікті билікті сайлау тақырыбы аса өзекті. Елімізде әкімдерді тікелей сайлаудың жаңа жүйесі енгізілді. Оны сарапшылар Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен реформалар аясындағы саяси трансформацияның маңызды қадамы деп атайды. Tokaev's ongoing agenda of political reforms. I think that any kind of mayor or Akim in Kazakhstan should have this expert community close to him that can be non-partisan and much more sincere in their recommendations. So it's very much important timing for us, to build. Менің ойымша, Қазақстандағы әрбір әкімнің жанында тәуелсіз және әділ сарапшылар қауымдастығы болуы керек. Қазір тікелей сайлаудың жаңа саяси мәдениетін қалыптастыру бұрынғыдан да маңызды. Бұл жалпы қоғаммен ашық диалогты дамыту үшін қажет. Сингапур мен ақш осы тұрғыдан табысты мысалдар көрсетуде. Олардың азаматтары саяси үрдістерге белсене араласады. Сондықтан халықтың жаңа бастамалар мен реформалар туралы хабардар болуын қамтамасыз ету маңызды. Әкімдер, үміткерлер мен мемлекеттік қызметшілер осыған көбірек көңіл бөлуі тиіс деп санаймын. Бұл жеке пиар үшін емес, жүргізіліп жатқан саясаттың мәні мен пайдасын түсіндіру үшін қажет. Бұл мемлекет пен қоғам арасындағы байланысты нығайтудың негізгі факторы. This is a key factor, I think, how we need to improve the strategic communications between population and the government. Last week, Donald Trump and Xi Jinping appeared to ease tensions over tariffs, offering a brief pause in the long-running economic rivalry. But as the dust settles and as the competition is intensifying, the global race for artificial intelligence supremacy. At the heart of it lies one of the world's most valuable resources, AI chips. Nations and corporations are vying for control over these tiny engines of innovation, turning technology into a new arena of global power. So, who will take the lead and what role could Kazakhstan play in this high-stake race? Let's find out in the next report. Chips are at the heart of every modern technology, from cars and computers to even refrigerators. But why do these tiny plates mean so much not only to engineers, but also to politicians? Because some of them can be produced only by one company in a specific factory in Taiwan, known as TSMC. Due to many factors that are happening in the political arena, Taiwanese production become critically important for the rest of the world, including AI leader US. And the numbers prove it. More than half of the last year's global semiconductor supply came from Taiwan's TSMC. For most of the manufacturing facilities that American economy outsources, and those facilities are based in China, and mainly they are based in Taiwan, as opposed to China, who are building their own computational capacity. And as we are reading news and we're hearing news from different sources, they are localizing this manufacturing, within their own country. The number of companies involved in the chip manufacturing is small, yet none of them can function without the others. Let's take a look at the map. US-based firms mainly design chips, while Taiwan and South Korea handle the production. Japan supplies essential chemicals and materials, and countries like Netherlands, Japan, and the United States produce this sophisticated machinery used in fabrication. It's a deeply interconnected system, globalized and specialized at the same time. No single region can make chips entirely on its own.
I think it's difficult. That's why it's like this these days, and like we have that specific countries like focusing on certain area of these chips, and they like progressing and they collaborate in terms of like even our phones, like they like the glass produced in one place, like memories in different place, and processed in the third country and assembled in China. And when we talk about progress in this industry, we cannot avoid mentioning Moore's law. It originally stated that the number of transistors placed on a chip roughly every 1.5 to 2 years, leading to exponential growth in performance. Today, the most advanced transistors nodes reach just 2 or 3 nanometers, thinner than a strand of DNA, but experts say now Moore's law is slowing down. This is especially true for artificial intelligence. AI workloads require extremely high-performing chips and customized hardware. The industry is now entering a new phase where innovation deepens on emerging technologies. And with introduction of GPU, this was mainly for video rendering. Graphical processing units were used for videos, but one researcher he decided to accelerate the neural network using GPU, and this became a new era for neural networks. Since then, all the networks became deeper and deeper. So we can divide pre-GPU and GPU era for hardware. China and the United States see semiconductors as a key battlefield in their technological rivalry. The US has restricted companies like NVIDIA from selling their most advanced AI chip, Blackwell. It will be reserved exclusively for domestic use, not for other people. NVIDIA is really just a brilliant company. The chips are 10 years, the new Blackwell that just came out, it's 10 years ahead of every other chip. But there's nothing to meet with other than say, congratulations. But no, we don't give that chip to other people. We don't give that chip to other people. Meanwhile, Kazakhstan is stepping deeper into the global AI race. The government is investing in research, supercomputing power, and local chip development. Just last month, the International Center for Artificial Intelligence opened its doors in Astana, a hub meant to unite scientists, startups, and industry. The supercomputer at Alam AI already operates on NVIDIA chips, and universities in Astana are testing their own prototype designs. On top of that, Kazakh scientists have developed a unique technology that accelerates microchip development, opening new possibilities for local production and shortening the period from concept to chip in hand. Ученые Назарбаев университета совместно с стартапом Texer AI. Scientists from Nazarbayev University together with the startup Texer AI have created the first Kazakhstani microchip. Another startup via Uniblock is also developing its own chip. In addition, a joint Kazakh-Chinese project for microchip production is now being launched in the city of Semey. Создается совместный казахстанско-китайский проект для производства этих микрочипов. To keep the momentum, experts believe Kazakhstan needs a long-term strategy. They suggest creating a national AI chips roadmap, a plan that would unite government, academia, and private companies, the way the United States and Europe already do. Only then, they say, the country can move from early prototypes to real mass production and secure its own place on a global AI industry. Almir Amirov, New Time. The global race for artificial intelligence now extends far beyond major corporations. Ірі корпорациялармен қатар жасанды интеллекті шағын және орта кәсіпорындар белсене ендіруге кірісті. AI шешімдер бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен өсуінің басты құралына айналуда. Жарқын мысалдардың бірі Оңтүстік Корея. Елдегі мемлекеттік бағдарламалар мен озық инновациялар жасанды интеллект саласындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Driving rapid progress in the small and medium-sized business sector. Small and medium-sized businesses in South Korea. Оңтүстік Кореяның шағын және орта кәсіпорындары жасанды интеллекті, өндірістік үрдістерді автоматтандыру және өнімді тиімді ілгерілету үшін екі негізгі бағытта кәдеге жаратып жатыр. Маркетинг әдетте шағын бизнестің әлсіз орны, сондықтан AI шешімдерін кеңейту үшін ел үкіметі жаңа қолдау бағдарламасын іске қосты. Кореяда мемлекеттік мекемелер үшін Naver компаниясы әзірлеген Glovo X платформасы жұмыс істейді. Ал жеке кәсіп көбіне ChatGPT және басқа да жасанды
интеллектінің қызметтерін белсенді қолданады. Powers Clova X, while private companies freely use ChatGPT and other AI platforms. This year, South Korean Корея Digital Қызылорда жобасы аясында жасанды интеллекті бизнес ортаға енгізу бойынша өз жетістіктермен бөлісуге және қазақстандық серіктестермен түрлі сандық инновациялар саласында тәжірибе алмасуға дайын. AI into business landscape. The goal of Digital Kızılorda project is to educate local small. Digital Қызылорда жобасының мақсаты жергілікті кәсіпкерлерді сандық жаңғыртудың негіздеріне үйрету. Микробизнеспен көбіне әйелдер мен жас кәсіпкерлер айналысады. Біз олардың жеке істерін цифрландырып, озық дағдыларды дамытуға септесе аламыз. Корея 5 жылдан бері шағын және микробизнесті қолдауға бағытталған цифрлық трансформация саясатын іске асырып келеді. Мен Қазақстанның жасанды интеллект саласындағы саясаты туралы да естідім. Ол біздікіне ұқсас. Мен AI мен оның шешімдерін тезірек енгізу үшін өзара тәжірибе алмасу мүмкіндіктері көп деп ойлаймын. Therefore, I believe that sharing successful experiences can create a joint opportunity for faster AI transformation. In Astana this week, the 9th annual Media Week has kicked off. The forum traditionally brings together journalists. Осы аптада Қазақстанның бас шаһарында Астана Media Week форумы өз жұмысын бастады. Цифрлық дәуірдегі бақыттың болашағын талқылауға арналған дәстүрлі жиын әдеттегідей түрлі елдердің тілшілері мен медиа сарапшыларының басын қосты. Қатысушылар заманауи журналистиканың ең өзекті мәселелеріне назар аударды. Бұл жолы салаға жасанды интеллект технологияларын ендіруге басымдық берілді. Себебі бақ өкілдері күнделікті жұмыста нейрондық желілерді белсенді пайдаланады. Art of storytelling remains irreplaceable. Я думаю, в работе уже применяете и вопросы технологии искусственного интеллекта, и что скрывать, и элементы чата GPT. Но мы должны... Сіздер күнделікті жұмыста жасанды интеллект технологиясы мен GPT чатын қолданасыздар деп ойлаймын. Алайда пленарлық сессияда қоғамды зерттеудің нақты мәселелерін ешкім алмастыра алмайтынын айтқан едік. Сондықтан біздің зиялы қауым атап өткендей, журналистика қоғам мен мемлекет арасындағы алтын көпір болып қалуы керек деп санаймын. Жаңа технологияларды дамыту жолында біз басты құндылықтарымыз бен қоғам сенімін жоғалтып алмауымыз қажет. Бұл шынайылық пен өзектілік және адами даму. Общество и самое важное при развитии новых технологий нам не нужно терять главные наши принципы. Это достоверность, актуальность и человеческое развитие. Сарапшылардың ортақ пікірі AI шешімдері тілшілерге ақпаратты жедел тауып, мәтінді өңдеуде көмегі мол дегенге саяды. Алайда статистикаға сай, нейрондық желілер жасаған контенттің 20%-ке жуығында дәлсіздіктер тіркелетін көрінеді. Still carries risks. If we use a simple logic, okay, it's not a kind of nuclear physics. Шынымен де жасанды интеллект қажет екен жақсы түсінеміз, алайда ол журналисті адамды ешқашан алмастыра алмайды деп ойлаймын. Себебі жасанды интеллекттің кез келген түрі бір жерден алынған ақпаратқа тәуелді болады. Ал бұл біреу, ол адам немесе тілші. Сондықтан осы ретте логикалық тұрғыдан ойлайтын болсақ, адам мен AI қашанда бірге үндесе жұмыс істейтін болады. Get it from somewhere, from someone. And the someone is human being or the journalist. So logically, there always have to be some sort of symbiosis. Let me put it this way. That's it for today. Бүгінге осы Қазақстан мен Орталық Азия туралы басты жаңалықтарды бізден таба аласыз. Силкой телеарнасында ел туралы басқа да арнайы жобаларды өткізіп алмаңыз. Келесі аптада кездескенше. And see you next week. That's it for today. Бүгінге осы Қазақстан мен Орталық Азия туралы басты жаңалықтарды бізден таба аласыз. Силкой телеарнасында ел туралы басқа да арнайы жобаларды өткізіп алмаңыз. Келесі аптада кездескенше. And see you next week.